Good morning students, welcome you again in your accountancy class. Today we will discuss a practical problem related to analysis of transaction as per traditional approach and use of golden rules of accounting. First transaction that will be analyzed here is debt capital introduced by owner rupees 1 lakh. What is the first transaction? Capital introduced by owner. A transaction to jodi ami dual aspect concept traditional approach of accounts jodi ami accounts sao aru golden rule ot bhag koribo চেষ্টা কৰো আমি গম পাম যে এই তিনটা রুল যদি ফলো কৰো এই ট্রানজাকশনটো ডুৱেল এসপেক্ট তাৰ মানে প্ৰতিটো ট্রানজাকশনৰে কি থাকিব দুটা ইফেক্ট থাকিব যিমান ট্রানজাকশন কৰিম তাৰ কি থাকিব দুটা ইফেক্ট থাকিব ট্ৰেডিশনাল এপ্ৰোচ মানে এই যিকিটা একাউন্ট থাকিব দুটা প্ৰতিটো ট্রানজাকশনৰে কি থাকিব দুটা একাউন্ট থাকিব বা দুটা ইফেক্ট থাকিব এই দুটা ইফেক্ট কি হ'ব পাৰে হয়তো পার্সোনাল একাউন্ট হ'ব পাৰে নহয় ৰিয়েল একাউন্ট হ'ব পাৰে নহয়তো নমিনাল একাউন্ট হ'ব পাৰে এটোত আমি ভাগ কৰিব লাগিব নেক্সট থাৰ্ড হ'ল গোল্ডেন ৰুলস অফ একাউন্টিং ইউজ কৰিম তেনেকে পার্সোনাল একাউন্টত ডেবিট দ্য ৰিসিভাৰ ক্ৰেডিট দ্য গিভাৰ ৰিয়েল একাউন্টত ডেবিট হোৱাট কামছ ইন ক্ৰেডিট হোৱাট goes out আৰু নমিনাল একাউন্টত ডেবিট অল এক্সপেন্সেস এন্ড লসেস ক্ৰেডিট অল ইনকাম এন্ড গেইন এই ৰুলটোত আমি এই ট্রানজাকশনটো ফার্স্ট ট্রানজাকশনটো ক্লাসিফাই কৰিম ক্লিয়াৰ এতিয়া সোৱা এই কোৱেশ্চনটোত কৈছিলে যে ক্যাপিটাল ইন্ট্ৰোডিউসড বাই ওনাৰ ইন দ্য ফৰ্ম অফ ক্যাশ তো ফার্স্ট এফেক্টটো হ'ব ক্যাশ একাউন্ট এটা কি হ'ব ক্যাশ একাউন্ট আৰু হু ইনভেস্টেড বাই দ্য ওনাৰ দ্যাট ইজ দ্য another one should be the capital account clear দুটা ইফেক্ট কি ওলালে ফার্স্ট ট্রানজাকশন টু cash account and capital account now cash are the valuable properties of the business which can be used in future so cash are treated as real account cash ki boli kobo real account why because cash are assets clear capital means it means who is what indicate it indicate the name of the owner ram jodu modhu jikunu hobo pare to yat naam to skip hoy ase lukai ase yak ki account hobo this is the personal account clear বুজি পাইছা নে capital introduced by owner দুটা account হল এটা হল cash account আৰু এটা হল capital account cash যেহেতু বিজনেসত ফিউচার বেনিফিট দিব that's why it's a real account or capital it means the account of the owner is a person human being that's why it's a personal account clear এতিয়া আমি গোল্ডেন রুল তো মনত পেলাব লাগিব রিয়েল একাউন্টৰ রুল কি আছিল যে ডেবিট হোৱাট কামছ ইন ক্ৰেডিট হোৱাট গোজ আউট তো ইয়াত ক্যাশ বিজনেসত কামছ ইন হৈছে নে গোজ আউট হৈছে when owner invested the money cash comes into the business cash কি হৈছে comes into the business cash ki hoise comes in clear rule to ki asle debit what comes in credit what goes out cash account real account comes in hoise aru debit hole ki hoy comes in to ami at ki likhim analysis korile cash account debit clear বুজি পালানে এই ট্রানজাকশন টু আমি ক্যাশ একাউন্টৰ কোনফালে লিখিম এতিয়া যদি আমি একাউন্টস হিচাপত চাও যেতিয়া আমি ক্যাশ একাউন্ট বনাম এই পার্টিকুলার ট্রানজাকশন টু ক্যাপিটাল ইন্ট্রোডিউসড বাই ওনার কোনফালে লিখিম ডেবিট সাইডে বুজি পালানে কেলে cash is a real account cash comes into the business or as part of golden rule it should be debited clear now comes to the capital account capital account is a personal account capital account is the personal account now what is the rule of personal account debit
the receiver and credit the giver. Credit the giver. Here capital means it means the name of the owner. Here owner is the receiver or the giver. When he introduced money, he is the giver of the capital. He is the giver of the capital. So tardo ki hoy gol giver. That means credited. Buzi pala ne? First transaction to buzi pala? Cash account. Cash comes into the business. It's a real account. That's why debited. Capital account is a personal account. Here owner is the giver of the capital. That's why his account is credited. Clear? First transaction. Now come to the second transaction. Second transaction koise purchase goods on cash rupees 50,000. Purchase goods on cash rupees 50,000. There are two effects. One is the purchase goods on cash. One is the cash account. One is the cash account. And they purchase goods. It will affect the purchase account. When you purchase goods, it will affect the purchase account. Here is a goods account na thake amar. Hekarne goods or jagat jetia purchase korim, purchase account likhim, jetia sale korim, sale account likhim. Karon goods account bonabo nwari. Ami ketio goods or account nabonao. Yes, so second account to ami ki likhim? Instead of goods, when goods purchase, ami ki likhim? Purchase account. Purchase account. Clear? Now cash account is a real account. Agote ami gom paisilu na cash account is a real account. And purchase of goods are treated as the expenses of the business. Jeti ami bostu kinu, goods kinu for resale, jeti leke sale no koru, these are treated as the expenses because these are the recurring outflow of cash from the business. Business to ba recurring goi thake regular basis of bostu kiniye thaku. As jeti leke bostu kini bikri no hoy, teti leke purchase is treated as the expenses. That's why it's a nominal account. All expenses are included under nominal account. Clear? Purchase is a nominal account. Why nominal account? It's a expenses. Clear? Our nominal account the rule ki asile? Debit expenses, credit income. Yat ki hoise purchase nominal account expenses. Tamane that's why it will be debited. Clear? Purchase account ki hoy jabo? Debited. Why? Purchase are treated as the expenses of the business. Now cash is a real account. At the time of purchasing goods, cash will be goes out of the business. Cash ki hobo? Goes out. Goes out. Aru real account the rule ki asile? Debit what comes in, credit what goes out. To ami ki korim etu? Credit. এনেকে আমি ট্রানজেকশনবোৰ কি কৰিব পাৰিব লাগিব এনালাইজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে বুজি পালাই ট্রানজেকশনটো বা চাই লোৱা হেব পাৰিছা cash real account it goes out of the business when we purchase goods purchase is a nominal account when we purchase goods on a regular basis these are treated as the expenses that's why it's a debited clear So next come to the third transaction. Sold goods for cash rupees 15,000. Sold goods for cash rupees 15,000. One is the cash. Another one is the sold goods. Motonio koisilu goods account banabo nwaro tar logot jitu word thakibo purchase goods thakile purchase likhim yat sold goods ase kane ami ki likhim sales account. Sales account. Goods to likhibo nwaro ha goods to ya silent hoy ase goods account na thake to ami tar kane ko sales account aru eta cash account cash is a real account already ami kolu when goods sold in cash comes into the business cash ki hobo sorry cash comes into the comes in hobo comes in hole ki hoy as per real account debit clear Now sales. Sale is a recurring inflow of cash. That's why these are treated as the income. Sales are always treated as a income. And all sort of incomes are included under nominal account. Nominal account. So nominal account the rule ki asil debit
all expenses and losses, credit income. Now sale is a nominal account income, that's why it will be credited. Clear? Sales, real account, sales cash comes into, cash, real account, cash comes into the business, that's why it's debited. Sales, nominal account, sales are treated as the income of the business, that's why it's credited. Clear? Third transaction clear? Now come to the fourth transaction. The fourth transaction is paid salary rupees 2000. Number 4 transaction is that paid salary rupees 2000. One is the cash account, etu common hoy asa thuniba, or another one is the salary account, salary paid to the employee. Cash is a real account. When we paid salary to the employee, it will goes out of the business, goes out hole ki hoy credit. Clear? Cash, salary pay korisu employee, cash account, cash out effect koribo. Cash is a real account, cash goes out, real account the rule is debit what comes in, credit what goes out for karone ami to ki kori dilo, credit kori dilo. Thik ase? Salary account, when salary is a recurring outflow of money from the business, recurring basis ot ami di thaku, regular basis ot pay kori thaku, that's why these are the expenses, and expenses are treated as nominal account. All expenses are debited. Clear? All expenses should be debited. Buzi pala? Hol? Now come to the fifth transaction. Next ki dise sao ha. Sold goods to Mr. A rupees 50,000. Sold goods to Mr. A. A question to swa Mr. A naam to jete involve ase, it's not a cash transaction, it's a credit transaction. Ami jodi cash transaction diu, cash transaction koru, tetia hole ami kak sell korisu tar naam to monot narakho. Ketiba monot rakha hoy jano? Cash jete ami kabak bostu sell korim, ami mantur naam to kele monot rakhim? Amar manhutur naam to monot rakho kele, ami tapa future jodi paisa rakhim, paisa jodi pau tar pra future pabo loga thake, tetia he tar naam to ami include koru. Jetia কাক সেল কৰিছো কাস্টমাৰৰ নামটো দিয়া থাকে, ইয়াত জেনেকে দিয়া আছে মিস্টাৰ এ, ইটস আ ক্ৰেডিট ট্ৰানজেকশন. সোল্ড গুডস টু মিস্টাৰ এ rupees 50,000. ইয়াত ক্যাশ ট্ৰানজেকশন নে ক্ৰেডিট ট্ৰানজেকশন নাই কোৱা, কিন্তু এটো কি ট্ৰানজেকশন হ'ব? ক্ৰেডিট ট্ৰানজেকশন. কেলে? ইয়াত মানুহজনৰ নাম দিয়া আছে. আমি যেতিয়া বজাৰত বস্তু কিনিব যাওঁ, ধৰা আজি আমি কোবালে দোকানলৈ গলো, পেন এটা কিনিলো 10 টকা দি, পেনটো কিনুতে যদি ক্যাশ টকা দি দিছো, আমাৰ নামটো সুধিব নেকি? আমাৰ কেতিয়াও নুসুধে, আমাৰ নামটো কেতিয়াও নিলিখে আমাৰ নামটো, হয়? কিন্তু যদি আমি পেনটো কিনিব গৈ 10 টকা নিদি কৈ আছে কাইলে দিম, তেতিয়া মোৰ নামটো কিন্তু সুধিব আৰু লিখি থব, কাৰণ মই তাক পইচা দিবলে বাকি আছে. সো ইয়াত কোৱেশ্চনটো যেটা নামটো মেনশন কৰি দিছে, তেতিয়া হলে ইটস আ ক্ৰেডিট ট্ৰানজেকশন. সো ইয়াত দুটা ইফেক্ট কি হ'ব? এটা হ'ব সেলস, গুডসটো আমি লিখিবই নোৱাৰো, হেকানে সেলস, আৰু ইটো হ'ব মিস্টাৰ এ, ক্যাশটো নাই, পইচা নাই, হা, মিস্টাৰ এ. Now sales, agote ami korisle, sales is a income, that's why it's a nominal account. Nominal account income. Incomes are always credited under nominal account as per the golden rule. Mr. A. Mr. A is a personal account. It represents a particular human being. Personal account. So yat ki hoise? He paisa dise niki? He nai dia. He ki koise pisot dim. He ogol bostu lole aru gusi gol. He is the receiver of the goods. He is the receiver. That's why his account will be debited. His account will be debited. Buzi pala? When we sold goods on credit, the person, the customer is the receiver of the goods, and his account will be always debited. And sale is a nominal account income. That's why this account will be credited. Clear? Now come to the next transaction. এনেকে আমি ট্ৰানজেকশন বো এনালাইজ কৰিব জানিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ইয়াৰ পাছৰখিনি কৰিব পাৰিম. ইয়াৰ পাছত দিছে পাৰচেজ গুডস ফ্ৰম মেছাৰ্ছ ৰাম এণ্ড সন. পাৰচেজ গুডস ফ্ৰম মেছাৰ্ছ ৰাম এণ্ড সন. ইয়াতো চোৱা নাম দিয়া আছে সাপ্লায়াৰ. যেতিয়া সাপ্লায়াৰ নাম থাকিব, দিছ ইজ অলছ' আ ক্ৰেডিট ট্ৰানজেকশন. আমি কাৰ পৰা বস্তু কিনিছো আমি লিখি নথওঁ,
মই বজাৰ গলো পেন এটা কিনলো কাৰোৰ পৰা কিনিলো মই লিখি নথওঁ কিন্তু মই পেনটো কিনোতে যদি পইচা নিদু তেতিয়া মই দোকানখনৰ নামটো লিখি থম যে কমাৰ্শিয়েলৰ ইকুইপমেন্টত মই 10 টকা দিব আছে তো ইয়াত যেটা নামটো মেনশন আছে ইটস আ credit transaction purchase goods from Messrs Ram and Son it's a credit purchase from Ram and Sons clear so two transaction will be one is the purchase eta hoy jabo ki purchase account ami goods account likhibo nwaro he karone purchase account et anto hobo Messrs Ram store clear purchase is a nominal account why nominal account it's a expenses ya agote ma kolu ago transaction to purchase is a expenses that's why it will be debited clear now Messrs Ram is the personal account it indicate a artificial person and they are the giver tahate eku poa nai ami paisa dia nai na they are the giver of the goods that's why their account will be credited বুজি পালা নে এই ট্রানজাকশনটো বুজি পালা এনেকে এনালাইজ কৰিব লাগিব ট্রানজাকশন নেক্সট কোৱেশ্চন চোৱা cash received from Mr. A cash received from Mr. A number cash received cash account Mr. A cash real account Mr. A personal account cash received means cash comes into the business comes in debit and Mr. A is the giver A is a that's why his account will be credited clear বুজি পালা cash account real account comes in debit Mr. A personal account giver credit clear বুজিলা next question cash paid to Ram and Sons say cash paid to Ram and Son Messrs Ram cash egita account cash paid real account goes out ami jetia disu goes out mane credit golden rule to bhalke mukhosth rakhiba tetiha koribo pariba Messrs Ram personal account tahate paise receiver that's why they will be debited clear বুজি পালা নে এটো ট্রানজাকশন বুজি পালা cash real account it goes out of the business that's why credited Messrs Ram personal account receiver his account will be debited clear বুজিছা এনেকে আমি এটা কেটা ট্রানজাকশন এনালাইজ কৰিলো আঠটা ট্রানজাকশন এনালাইজ কৰিলো এনেকে আমি বেলেগ বেলেগ ট্রানজাকশনস বোৰ এনালাইজ কৰিবলৈ শিকিম আৰু কৰিব লাগিব তাৰছত তাক আমি প্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব জাৰ্নেলত লেজাৰত সো ইয়াৰ লৈকে তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা মই এটা হোমৱৰ্ক দি দিম ইয়াৰ লগত তোমালোকে হেতু এনেকে প্ৰেক্টিস কৰি চাবা আকৌ আমি নেক্সট ক্লাছত আৰু ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আৰু গোল্ডেন ৰুলছটো মনত ৰাখিব লাগিব কিন্তু গোল্ডেন ৰুলছ মনত থাকিলেহে আৰু ক্লাসিফিকেশন অফ একাউন্টস কৰিব পাৰিলেহে তোমালোকে কিন্তু কৰিব পাৰিবা এটো ঠিক আছে সো গোল্ডেন ৰুল সবৰে মনত থকাটো দৰকাৰী ক্লিয়াৰ So student, this is the time to sum up the session, and if you have any doubt regarding this analysis of the practical problem, you are free to call me. Thank you.